Здравствуйте, вы на канале Игросклад, с вами Дмитрий, мы продолжаем проходить игру Hogwarts Наследие. Так, ну что ж, мы с вами закончили все дела в Хогвартсе, непосредственно в самом. Там больше вроде второстепенных заданий нам никаких не дают. И у нас с вами осталось задание основного сюжета. Ну, хитроумные ключи, понятно, они будут висеть долго, мы их будем долго собирать. Но у нас осталось основное задание, это девушка из Уагаду. Вот. В общем-то, мы туда сейчас с вами и направимся. Так. Идти нам надо вниз от Хогвартса, поэтому мы сейчас сюда перенесемся. Вот куда-нибудь к мосту постараемся вот поближе встать. Сейчас посмотрим, есть ли там у нас какие-нибудь эти точки. Если нет, то значит вот куда-то ко входу, вот сюда вот метнемся. Так. Не очень удобно, что приходится в карту Хогвартса таким образом. Да, похоже, придется все-таки ко входу переместиться. Не понял. А нам что, не дают сюда? Ладно, тогда сюда. Так, это странно нас сразу повело. Ладно, в общем, сейчас нам надо с вами добежать, но практически на 50% мы сократили путь. Но бежать нам еще очень далеко. Метлы у нас все еще нету. Зато можно всяких грибов набрать. Revelio. Revelio. Странно. Ай. Я молодец. Побежал по направлению с этим. Я не знаю, зачем я пока это делаю, но раз могу собирать, значит буду собирать. Нигде больше ничего не дзынькает. Просто наизусть я еще ингредиенты, естественно, не знаю. То есть мы могли сюда все-таки переместиться. И бежать было бы еще меньше. Revelio.
Чё упал-то, непонятно. Какая-то пещера или... Кроме того, что здесь может быть опасно, ничего не увидел. Нет, все-таки к некоторым этим приходится подходить, да? Да. Так. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, у нас тут что-то с очками. И вроде как еще круче даже, чем наши. Невероятно. Так. Ну все, давайте подождем, что ли. Вернуться-то мы сюда ведь всегда сумеем. Смотрите, там еще второстепенные задания у нас какие-то. Здесь в округе. Это вообще огонь. Ладно. Но потом будем ими заниматься. It is good to see you, my friend. Так. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Так. И что? I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here?
Так, испытание Мерлина. Помогите незнакомке. Давайте. Раз мы тут единственные, кто может помочь незнакомке. Второстепенные задания опять подождут. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Nobody will listen. I will not be... Look what you've done! I'll watch the light go out of your eyes. В разделе коллекции ваших руководств появится новый тип врагов. Здесь вы сможете получать ценную информацию о врагах, например, об их уязвимости, определенным заклинаниям. Видимо, потом посмотрим. I'm not going anywhere with you. You'll take this. Tell Rook to find me himself. Да ё-моё. Что происходит? Да блин, что происходит у меня? Почему вдруг перестало все работать? I'll watch the light go out of your eyes. Get over here. Так, во-первых, мне это нафиг не надо. Мне нужно что-нибудь, что можно будет их обезвредить, ее во всяком случае. Так, и надо перекаты. To regret that. Release me. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Так, Revelio. по-моему, это... Явки. Ага, поговорить с незнакомкой. Все еще это же задание. You were right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts.
Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Revelio. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared! What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Пройдите испытание. Levioso. Expelliarmus. Может, надо поджечь? Incendio. The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. Incendio. Merlin himself would be proud. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. Прикольно. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet.
which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Замечательно. Блин, я так же хочу. Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. Ну вот те раз. Ага. Так, во-первых, задание. Мистер Оливандер, мастер волшебных палочек из Хогсмида, хочет со мной о чем-то поговорить. Нужно нести ему визит. Ага. Следуйте подсказке, чтобы найти недостающие страницы из книги. Ладно, на самом-то деле у нас здесь с вами кучка всего полезного, я смотрю. Вот это что такое? Страница руководства. То есть она там где-то была. Испытание Мерлина. Забавно. Давайте мы с вами все-таки это... выполним вот эти второстепенные задания. Так, 3 сундука с сокровищами и какая-то статуэтка Дэми Маски, которую мы еще ни одну не нашли. Так. Бой. Победите темных волшебников 10. Награда внешний вид снаряжения плаща защитника дракона. Ладно. Исследование. Пройдите испытание Мерлина. Тут не одно, что ли? Дуэльные уловки. Это выбивание палочки, то что, да? О. Ладно, пойдем второстепенный квестик сейчас сделаем. Хотя бы один. Я не знаю, как надолго, ну, долго он будет продолжаться. Если быстро, то оба, я думаю, успеем. А вообще было бы неплохо еще сундуки там посмотреть. Наверняка сможем что-нибудь достать. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes, my name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still
Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the Astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. А мы умеем плавать? Блин, идет так забавно. А как нырять? А как вверх подниматься? Что-нибудь меня кто-нибудь научит? This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Так, слушайте, ну вроде больше здесь ничего не булькает. А то, что мы шмотки собирали, это прям хорошо. И полно места. То есть там прям уровень, да? Прям 17-й. Ну, типа, хорошо. Что-то там инвентарь. Навигационный инструмент, который когда-то принадлежал бабушке с дедушкой, бла-бла-бла. Сейчас отдадим задание. Потерянная Астролябия. Надо будет еще потом посмотреть, вдруг этих уветок еще и продать можно. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible!
Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Так, все это супер. Где-то там еще было задание. Revelio. I never thought Ramrocks and Willis would go this far. It's like a place right out of a storybook. Блин, вот это прикольная прям штука палочка. Хорошо, что здесь есть куда барахлишко спихнуть. Revelio. Ну, туда я явно не смогу залезть. Revelio. Так, ну и здесь у нас с вами можно будет попасть только туда, того как замки начнем взламывать. Через крышу же нельзя? Нет. Так, быстренько смотрим, там опять что-то насобирали. Во-первых, тут рукоятка палочки. Вот это прям мне вообще нравится. Ну, не вот это, а вот это. Так, дальше очки очередные. 17 уровень, но хуже. Продать. Мантия. Ух ты. Так, еще очередные шарфы. Все эти шарфы, я так понимаю, можно продавать, за исключением основного. Всё. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Давай так. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places too. Да. What do you have for sale? Ну, ноль полезной What can I информации. help you with today? Так, соточка, да? А если продать? Продать. I'll have no trouble selling this. Продать. Thank you.
Но покупать особо нечего. I hope to see you again sometime. Да, конечно. Пойдем еще вот это задание выполним. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now, but they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. И чё, прям не близко, да? Ну, слушайте, давайте пробежим, посмотрим, что ли. Что это за перышко было? Давайте мы сначала вот все-таки к испытанию Мерлина сбегаем. Все-таки хочу попробовать посмотреть, After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Да. Oh, here's a pleasant surprise. Ну, давай. И чё? Ничего здесь не отобразилось. Levioso! Expelliarmus! Accio! Incendium! Accio! Так. Замечательно. Где бы третью найти? Revelio!
That's that. Так, испытание Мерлина мы опять прошли. Что нам дает это испытание Мерлина? Ничего, просто беседка. Ну и типа там награды потом какие-то, да? Incendio. А это что? Revelio. Так. А все-таки на дорогу. Revelio. Здесь что-то странное. Какой-то магазин. Чешуя гибридского черного дракона. Гибридский черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежащая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бикла, которую он хранит в своем тайном убежище. Испытание. Вот так бежишь вдоль дороги, монеты валяются. Чё нет-то? Еще одно испытание Мерлина. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Accio. Accio. This looks intriguing. Что от меня хотят? Revelio. Accio.
These Merlin trials won't get the best of me. Revelio. Ну, такие бегаем, чё нет-то, да? Вдоль дороги. Leviosa. Incendio. Eight legs is simply too many. Past the ruins. I'm on the right track. Что-то там про руины сказал, я ничего не успел прочитать и ничего не понял. An encampment. This must be it. Revelio. Так, давайте, блин, не сюда я хотел зайти. Так. Could do with a nice mushroom stew about now. Looks as if there's more than one way to enter. Слушайте, ну и может быть я справлюсь со всеми, нет, как думаете? What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Anne will regret not joining us. He doesn't come round now, he'll be made even more of an example. We should have killed that traitor Arm when we took his cards. Дуэльную ловко попадите в снайпера с использованием заклинания «Остолбеняй». Вот это «Остолбеняй». У меня нет такого заклинания. Или есть? А, это вот заклинание. One of the best meals I've ever eaten. Страшно мне первый раз вот так вот. Why is this vision running from me? You look tired.
Revelio. Expelliarmus. Protego. Levioso. Could it be a Merlin trial? Levioso. Release me! I'll find you. What an unfortunate end for you! Accio. Levioso. Expelliarmus. How many of you are there? One less human to worry about. Levioso. Pity, not quite. Levioso. I won't rest until you're dead. Not quite. Expelliarmus. Was that your best? Levioso. You can't stop us. Protego. How childish. You won't stop me. Levioso. I've been fighting since before you were born. Easily diverted. Levioso. Да блин! Expelliarmus. Your spells glance off of me. Levioso. That was meant for me. Levioso. Accio. Что-то я слишком поверил в свои силы, походу. А в кнопках путаюсь. Надо что-то делать с кнопками, потому что это нафиг вообще никуда не годится. Levioso. Pitiful! Expelliarmus. Paying attention in defense against the Dark Master, I see. Accio. Levioso. Expelliarmus. That was quite something. Now, to free Arn's cards. Revelio. Что-то тут прям... I know what that means. Merlin trial. Да. Мне кажется, этого у меня заканчиваются лепесточки. Revelio.
Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Revelio. Где камни? Камни где? Вот они. Так, опять огонь. Incendio. Accio. Not so tricky after all, darling. Какая-то у нас загадка-то по счету уже мерлиновская третья. Так. Ее можно, наверное, было это. Levioso. И на себя, да? Accio. Так, как его бросить? Не сюда. Как отменить заклинание? Levioso. Revelio. Сюда можно будет забраться теперь? Revelio. Ради этого мы сюда приперлись. Ладно. Здесь что-то есть как-то, блин. Есть вот здесь огонечек. Вот, по-моему, мне кажется, до сюда тоже идти. Ой-ой-ой, как не близко. Сколько до туда топать? Да ну, мне кажется, у нас, когда с вами будет новый этот, как там, мы будем летать на метле, с этим мы с вами легко справимся.
Так, вот, сюда и... Я надеюсь, что у него было только 2 тележки. Нам не придется сейчас с этим разбираться. Чего ты там не уверен? Чего ты радостный, нет? If you're here for my wares, I'm afraid I still don't have my carts. On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. All the best to you. Once my carts arrive, I'd be happy to show you my wares. Ладно, пусть он там свои тележки. В следующий раз посмотрим на них. А сейчас взглянем на наше новое барахло, которое мы получили. Так. Это можно продавать, я так понимаю. Шапка-ушанка. 29, 32. Сейчас все равно внешний вид везде поменяем. Сильно сомневаюсь, что будет что-то лучше. Так. Не знаю, мне нравились мои черные перчатки. Так, и головной убор надо тоже поменять. На его отсутствие. Все. Сейчас посмотрим, что там по испытаниям. Так, победить темных волшебников, победить гоблинов. Победить пауков. Победить дворняк. Выполнить дуэльные уловки. Так, пройдите 2 испытания. Расширение инвентаря. Да серьезно. Неужели? Сейчас посмотрим. Надо больше их проходить. А то 20 предметов это вообще, короче, ни о чем. Так. Награда, внешний вид. А эти я награды типа не получил, что ли? Все. Вроде как. Да, кстати, вот здесь вот у них, по-моему, написано, да, что-то.
Блин, сколько гоблинов. Знаете, буду я постепенно, пожалуй, с этим разбираться, а то прям совсем. Если прервать, используя режущего заклинания. Ну что там по инвентарю? Четыре, 5, еще 4 добавилось предмет, теперь 24 можем носить. Ладно, хоть вшивые овцы, хоть шерсти клок. Так, ну что ж, давайте мы, наверное, с вами... Накидали-то, не кидали-то. Так, думаю, что мы на этом сейчас с вами остановимся и будем продолжать уже прохождение в следующей серии. Там у нас, по-моему, основной квест дальше будет. Точнее, начнем мы с основного квеста. Да. Вот. В общем, в Хогсмит отправимся в следующей серии. Все, на этом буду заканчивать. Спасибо, что смотрели. До следующих серий. Пока.